народ, меня зовут Алекс. Мы продолжаем проходить игру «Звездные войны. Рыцари Старой Республики 2. Лорды Ситхов». В прошлой серии мы наконец-таки свалили с этого добывающего комплекса под канонаду взрывающихся астероидов и вообще непосредственно самого комплекса планеты и, короче, всего, что там было рядом. Ну, я думаю, вы догадались, что корабль тот с ситхами все равно не взорвался, потому что этот козел еще позже всплывет. Ну а мы сейчас летим на Тилос. Или Талос. Я вот не помню, как она в первой части эта планета называлась. Но это, короче, та планета, которую Малак разбомбил в самом начале, чтобы не дать сбежать Бастиле вместе с нами. Так, давайте там договорим. I would see to that fool in the cockpit. I would not want him attempting to veer from our destination. He is what? If I were you, ask. Так, о чем мы еще не говорили? Мне нужно знать больше о тех ситхах, что охотятся за нами. These Sith, they seek the death of all Jedi, as have all the Sith, since the Jedi Order was first split. Первый раскол? Yes, the Jedi Civil War is not the first one of its kind. Thousands of years ago, the Jedi had another civil war that split the Order. It was a terrible thing. A faction among the Jedi abandoned the teachings of the Order, following their own path. They waged war on their fellow Jedi, a war that raged across the galaxy. But these fallen Jedi were cast out, defeated, and they retreated to worlds in the Outer Rim. Over time, they took on the mantle of the Lords of the Sith, but in their hearts they never forgot the Jedi. The hatred for the Jedi Order burns in their veins like fire and echoes in their teachings. Revan tasted it, as Malak did. Эти ситхи продолжают борьбу? In a manner of speaking, they are different from Malak in that they are concerned only with the destruction of the Jedi. For them, it is all that matters, all that ever mattered. It is a different war these Sith wage, a thing of silence and shadow. They strike from the darkness, hiding from the face of the galaxy until all Jedi are exterminated. After all the Jedi are gone, then the galaxy is theirs, no matter whether the Sith or the Republic rules. It is the dark side that shall reign, unchecked. Я раньше никогда не видел ситхов, убийц, таких же, как на Судьбоносце. I believe them to be the result of special teachings. Their apparent weakness against you is evidence of this. Those Sith assassins can sense their prey through the Force. It is like a hunger. They feed and grow stronger when they are near Force sensitives. The stronger their prey is in the Force, the deadlier they become. As long as you were cut off from it, you were able to evade their sight. But after Paragus, I fear that you will be no longer shielded from their eyes, or the eyes of their masters. The stronger you grow, the more will come. Ask. Можешь ли ты рассказать мне о событиях после Мандалорианских войн? Much has happened in the galaxy in your absence, and since the defeat of the Mandalorians at Malachor 5. Расскажи мне о Мандалорианских войнах. Блин, меня всегда это название бесило. Мандалорианцы. It is a tale you already know well. Almost a decade ago, the Mandalorians began preying on the Republic, bringing the fires of war to many planets along the Outer Rim. Their predations continued, winning victory after victory, until the Republic finally begged the Jedi Council for aid. Разве Республика просила помощи у джедаев? Вроде как они сами поперлись на войну, нет? Хотя, наверное, да, все-таки просил. Но совет джедаев не помог, только некоторые рыцари. Indeed, the Jedi Council counseled caution and patience to assess the Mandalorian threat as the Outer Rim burned. Реван и Малак не захотели ждать. Two Jedi Knights, Revan and Malak, defied the Jedi Council.
They challenged the Mandalorian fierceness and brutality on the battlefield with a viciousness of their own. Revan's entrance into the conflict marked the true beginning and end of the war. It was Revan who drove the Mandalorians back into the unknown regions. Пока мы не уничтожили их на Малакоре 5. Yes, I have heard tales of Malachor 5 and Revan's part in it. I know you served there in that final battle. It must have been a terrible thing. На Малакоре 5 умерло много джедаев. Этот конфликт расколол Орден. You speak the truth. The war's end was merely another beginning, and what seemed a victory for the Republic was far from it. Many believed the Mandalorians defeated at Malachor 5, but the Mandalorians taught the Jedi much through battle, and so it was that Malak, Revan, and the Jedi that followed them discovered their true natures in the Mandalorian Crusade. But you know this. Мне кажется, что они умерли. Война уничтожила их. Consumed them? No. Taught them. Defined them? Yes. As Revan and Malak fought the Mandalorians in battle after battle, they grew to despise weakness, just as the Mandalorians did. In the end, the Mandalorians had taught them through conflict, shaped the Jedi, and turned them into a weapon against the Republic. Разразилась гражданская война. Revan and Malak, and all the Jedi that served them, turned against the Republic and the Jedi Order. Jedi fought Jedi. Revan was ambushed by the Jedi and captured. Malak continued to wage war in his master's place, inflicting terrible wounds on the Republic. Wounds that bleed still. Как разгромили Малака и ситхов? As all Sith do, without a strong enemy, the Sith turned on each other. Revan escaped the Jedi and returned to finish Malak, and that was the end of the Jedi Civil War. А что случилось с Реваном? After defeating Malak, Revan left the Republic, and there are none who know where he has gone. It is said that the Sith remnants turned on themselves after Revan defeated Malak, reducing Korriban to ruin as the Republic still bleeds and struggles for life. Where Revan wanders now, I do not know. Так Реван сохранил республику? It would seem that way from a certain point of view, perhaps. The Jedi Civil War left wounds that have yet to heal. We shall see if the Republic has the strength to survive. Если республика слабая, ее нельзя назвать победителем. Perhaps. It is sometimes difficult to find the truth in the Jedi Civil War. Was it the Republic that defeated Malak, or was it Revan? If it was Revan, then the Republic was never truly tested. Итак, что же случилось? A culture's teachings, and most importantly the nature of its people, achieve definition in conflict. They find themselves or find themselves lacking. Too long did the Republic remain unchallenged. It is a stagnant beast that labors for breath and has for centuries. The Jedi Order was the heart that sustained its sickness. Now the Jedi are lost. We shall see how long the Republic can survive. Может, лучше для республики считать именно так? We shall see. The Jedi Civil War cost the Republic much. The resources of the Sith seemed limitless. The Republic's was not. Fleets of warships, soldiers, and people were lost. Entire planets were decimated. Their inhabitants dead or refugees. It is a great burden for any civilization to bear. And this new threat, it is a quiet thing. Unlike the Jedi Civil War, it drives at something deeper than the strength of the Republic. It is aimed at you. Так эта угроза направлена против меня? The Republic was never what was important, ever. It was but a shell that surrounds the Jedi, just as the teachings of the Jedi are a shell surrounding the heart of man. You see, the war, the true war, has never been one waged by droids or warships or soldiers. They are but crude matter,
obstacles against which we test ourselves. The true war is waged in the hearts of all living things, against our own natures, light or dark. That is what shapes and binds this galaxy, not these creations of man. You are the battleground, and if you fall, the death of the Republic will be such a quiet thing, or whisper, that shall herald the darkness to come. Ask. I would see... Watch. Все-таки, если задумываться, Лукас в какой-то степени гений был, да? Вот, ну, вот именно когда он написал историю именно джедаев, ситхов. Потому что там до такой степени все неоднозначно и у тех, и у других, что можно тут без конца спорить, кто прав, кто не прав из них. Чье учение более какое-то правдивое. С одной стороны, можно показать ситхов, да, как каких-то моральных уродов, которые только разрушение вокруг себя сеют. С другой стороны, можно увидеть, например, Дроман Касса и Империю ситхов в онлайновой игре, где порядок и процветание стоит какой-то. Ну, в общем, тоталитаризм в чистом виде. Тут можно уже увидеть, в общем, параллель провести с Советским Союзом. Хоть и пиндос упорно выставляли Советский Союз каким-то там агрессором империи зла, но это все понятно, что это похлеб было, все это херня. А события последних лет еще ярче это показывают. Сейчас нет никакой империи зла, в кавычках, Советского Союза, но при этом в мире просто бардак, развал, бардак, кризисы финансово-экономические. Этого не было, пока был Советский Союз. Войны начинаются то тут, то там. Ну тогда тоже, конечно, войны были, но в большинстве случаев эти войны были локальные, именно столкновения с пиндосами. Не будь пиндосов, войны вообще бы не было. Потому что Советскому Союзу попросту не с кем было воевать. Не с кем было бы воевать. Короче, войны будут всегда, пока будут существовать какие-то две сверхдержавы на планете. Вот когда одна останется, тогда вот действительно наступит настоящий мир. Неподдельный. Ну, я, по крайней мере, так считаю. Потому что действительно уже не будет повода начинать какие-то локальные конфликты за интересы, за какие-то геополитические интересы, еще что-то. Просто будет преобладать одна страна и все. Ну вот какая, это вопрос. Ну, хотя вопрос. Вот мы видели, что 23 года преобладал Пентастан, и чего мы добились. Мир скатился в глубокую анальную дыру. Не знаю, что будет дальше. Но я сомневаюсь, что такое вот будущее все хотят для себя. Под пятой пиндосов. Вот и здесь также как-то перекликается. Джедаи здесь также как-то, знаете, я поэтому и сравнивал в онлайновой игре, что есть тоталитаризм такой, да, вот эта империя ситхов, и есть республика, демократия, свобода в кавычках. Это республика. Ну, республика. И тут под какими-то внешними благами республики скрывается жесткая какая-то коррупция и вообще, по-моему, корень зла всего, если так задуматься. Противоречивые джедаи, которые понять не могут, кто они, воины или миротворцы, или это все вместе, и в чем разница между воином и миротворцем. Вообще этот спор постоянно идет и в фильмах, и в сериале «Война клонов» без конца рассуждают на тему, кто мы, воины или миротворцы, и в чем разница. Должны мы поддерживать мир с помощью войны или нет? Вот Лукас молодец, он параллели провел прямо вот между виртуальным миром и реальным миром. И постоянно заставляет людей задумываться, как-то дискутировать на эту тему. Не пустой, скажем так, мир такой, где эти добрые, эти злые, все, и третьего не дано. Здесь не так. Здесь как-то все прописано вот во вселенной Звездных войн. Интересно. How's our passenger? She's still aging? Тайны, как всегда. What a surprise. Just so you Jedi know, the whole cryptic routine isn't mysterious, it's just irritating. If you really can see the future, you should be at the Bazak table. Не думаю, что Крея джедай. Then she must be royalty, because she's got to be queen of the galaxy to bark out orders like that. Or maybe she's senile. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Тяжелая жизнь. Yeah.
Her face looks like it was plowed by crazed Ord Mantell farmers. Don't tell me you were too distracted by her personality to notice. Давайте пока сконцентрируемся на возвращении на Талос Телос. Like we have a choice? Надо It's the посмотреть, only как place он Paragus называется had в logged in their интернете. astrogation charts. Well, if you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. So, what happened? Что? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours? Ты не заметил, что я вообще в одних трусах был? Изгнанникам не разрешают иметь лазерные мечи. Oh yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? Это, кстати, тоже не просто так наводящие вопросы, потому что нам потом покажут ролик его. Короче, он будет в ролике времен Мандалорианских войн. И он там должен быть с мечом. Так что вот видите, наводящие вопросы. Вот в этих наводящих вопросах молодцы Obsidian, действительно. Я бы тоже их использовал. Очень много можно так вот порешать. Можно даже, например, вот перенос сохранений, взять персонажа, да, и потом продолжение делать. BioWare, они, не знаю, в силу тупости, походу, не могут догадаться использовать это даже в Mass Effect. Вот, например, там стал, предположим, в Dragon Age королем, да, чувак. И им нужно знать, что он будет дальше делать, что перенос сохранения, что делал он за этот промежуток между играми. Ну так давайте по ходу дела наводящие вопросы. А как ты относишься к этим? А что бы ты сделал с этим? Просто как-то так завуалированы диалоги. И эти вопросы к каждому, не каждому, там, к выборочно каким-то вопросам скрипт привязан. То есть ты сказал бы, я вот сделал так, да? Все, этот скрипт привязался, перенос сохранения идет. Следующая часть, что вот там король пока во время правления сделал вот это. То есть то, что ты выбирал, и это перенеслось. Не знаю, походу, в силу какой-то тугодумности своей они не могут эту фишку провернуть. Это же вообще элементарно. Вместо этого они именно только решения переносят твои. А что он делал дальше? Я к тому, что третий Dragon Age, там же ведь будет перенос, да, сохранений. И пообещали нам показать нашего серого стража с первой части. Вот, допустим, если мы выбрали вот вариант за дворянина и стать королем. Чем он там занимался за этот промежуток времени? А там немало лет прошло. Просто интересно. А так бы можно было уже увидеть, что, как. Я не знаю, что они там намутят, но интересно посмотреть. Это была одиночная рукоятка. Figures. It wasn't red, was it? А давайте прикольнемся. На самом деле это был кристалл, более красный, чем глаз Лайграка. Great. Maybe you and that Sith Lord can have a party after we're dead. Must have been something. Sure be nice to have it now. Might make those Sith think twice before coming after us. Это не важно. Его очень давно у меня забрали. All right, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Ты еще 3 раза повтори это, а то я первые 2 раза не запомнил. Так, сейчас, как всегда, будет сцена, будет ролик и вышибет из игры, так что надо сохраниться. I don't like the sound of that. If they think we caused the explosion, uh-oh, here comes the welcoming party. Так мы ее и взорвали. So don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragus mining facility.
Чувак, ты мне прям жутко напоминаешь Девика, одного из главарей обмена из первой части. Даже голос тот же самый. Странно. Сколько это продлится? Due to the nature of the investigation, I have no specific timetable to offer you. In the meantime, your ship and any droids will have to be given over for safekeeping. Yes, that includes you. You are a droid, so you will be detained. In addition, we will have to take your personal arms and armor until the completion of our inquiry. Это возмутительно. У вас нет доказательств. You are the only witnesses of the mining facility's destruction. Thus, it is necessary for us to keep you under surveillance until we have a better idea of what happened. Я не собираюсь с этим мириться. Мы уходим. Look around you. Even if you manage to overcome all of us, Bay Control could simply open the MagCon field and shoot you into space. So, let's not do this the hard way. Я пойду. Но так или иначе вы заплатите мне за это. Given your position, it would be a good idea if you took a more accommodating tone. My men will relieve you Ну of понимаешь, your чувак, arms в and этой armor. части я Follow отыгрываю me. ситха, Tell так me I'm что not going to jail не again. возмущайся. Я и так уже все начало игры вел себя более чем сдержанно. Уже пришла пора, как говорится, злорадствовать. Переходить на темную сторону, надо же что-то делать. Но вообще, конечно же, злорадства мои будут куда более глобальные и масштабные, чем просто грубость по Be отношению held here к briefly. представителям Living власти. quarters are being arranged for you and your companions as we speak. Someone will return shortly to escort you to an apartment in residential module 082. Силовая клетка. Это просто смешно. As I said, this is only temporary while other arrangements are made. I'm sorry, but you'll just have to bear with us until then. Пусть будет так, но я это припомню. Надоело мне угрозами пустыми сыпать, дайте мне что-нибудь сделать. Well, we might be here for a while. Might as well get comfortable. Someone is coming. So this is the last of the Jedi. I must admit I'm a little disappointed. Выпусти меня из клетки, и мы посмотрим, насколько ты будешь разочарован. Doubtful, though at least it appears you have some spirit. The exchange has a bounty on Jedi, you know. You're worth quite a bit of money. The exchange, huh? I'm pretty sure some two-bit pistol jockey like yourself isn't one of them. Hey, I'm more than skilled enough to work for the exchange. You bounty hunters couldn't even win a fair fight. You're the cheapest, most worthless mercenary scum in the galaxy. I'd hire a Mandalorian over your filth in a second. No Mandalorian could match my skills. No Mandalorian could have been clever enough to infiltrate this station, taken the identity of one of the guards, then... Then what? Overloaded our force cage fields and made it look like an accident? You probably don't even have the guts to fight me. Pathetic. Don't think overloading your cages had not occurred to me. You're wanted alive, but I doubt anyone will care as long as I bring them your corpse. Давайте покончим с этим. Come, Jedi. It is time to die. Hey, leave him alone. You want to fight? Then try me if you've got the guts. You have goaded me once, and you shall not do so twice. But I shall dispose of all of you eventually. And an old woman, a fool, and a broken Jedi are no match to my skills. Чувак нереально тупой, да? Двоих джедаев, ну или ситхов, не знаю там, как можно сказать. В общем, двоих обладающих силой и одного просто хорошего воина, бля, выпустил против себя одного. Надо быть таким идиотом. Да тебя запугаешь, что ли? Буга-буга-буга. The security cameras up. What? What's going on here? Man down! Quick! Call a medic! All right, Jedi. I want you to back up slowly. Hands in front of you. Into the force cage. Cooperate, and we won't have to gun you down. Come on, Lieutenant. They've already killed... who is that? Is that Batu Rem? Впечатляет. Вы позволили затесаться в свои ряды наемного убийцы.
Rem's no assassin. Batu Rem is on leave. He shouldn't even be on the station. This man isn't him. Я рад, что хоть кто-то заметил, вот только чуток поздновато. We've arranged for an apartment in residential module 082. You'll stay there under house arrest until our investigation of the Paragus matter is complete. You'll be under TSF protection. I'll personally clear any visitors to your quarters, and we'll investigate this incident to the best of our ability. Здорово. Еще одно расследование. Officer, got Lieutenant Yima a report of this incident. She'll look into this. The rest of you come with me. We'll escort you to the apartment in 082 immediately. Ну нифига себе, чувак-фокусник. Прям на глазах исчез. These will serve as your quarters for the duration of your house arrest. 2 officers will be stationed outside at all times. Again, I'll clear any visitors. There won't be another incident. But just to be on the safe side, why don't you leave us a blaster or two? Сколько мы здесь пробудем? I can't say. We have a ship examining what's left of the Paragus facility now, so your stay might be brief. We'll keep you informed. Now, this is a step up from a force cage, at least. If there are any problems, we'll use the wall terminal to contact you. Let's go. This isn't good. We've got to get off this station. И почему же нам нужно покинуть станцию? What do you think the TSF is going to find at Paragus? That could bring the Sith... You know what? Forget it. As long as we're trapped here, it doesn't matter. А ты как думаешь, Крей? We cannot stay in any one place too long, but our path has brought us here for a reason. I must meditate on this. In the meantime, we should rest. Yeah, you go ahead and meditate. As for me, I could use some sleep. Ну давайте отдыхать. Как говорится, покой нам только снится, да? Excuse me, you have a caller. Moza, representing the Ithorian planet restoration interests on Telos. Lieutenant Grenz cleared him if you'd like to speak with him. Нет, сейчас я не желаю с ним разговаривать. Very well. I'll inform Moza and send him on his way. Now perhaps we will be able to rest uninterrupted. Нахрен этих экологов, зеленых, Гринписа и же с ними. Сможем поговорить? Something up? All right. Что-то у него все про Пазак. Да, кстати говоря, потом, когда мы уже о нем всю правду узнаем и объяснение появится, почему он любит рубиться в Пазак. Have you come? Very well. Я хочу собрать световой меч. Indeed. A Jedi tool and a Sith weapon. And why do you need such a thing? По-моему, странноватый вопрос, нет? Для того, чтобы защитить тебя и моих сподвижников. Then listen to me. There is much weight, much craving attached to such a tiny thing of light. For the male, it seems to have an inordinate importance. But we shall leave such male preoccupations for philosophers and cultural historians. A lightsaber, any weapon, only achieves worth in how it is wielded, in the effort, in the struggle of one who holds it. Such a weapon does not make a Jedi or a Sith, and at times it makes them much, much less than they are. Но как мне его сделать? The knowledge has already been imparted to you. Upon our journey, the pieces shall fall into place. Very well. Мне хотелось больше узнать о формах силы. Very well. Of which did you wish instruction?
Да, пока Very никаких well. конструкций нету, да? The Jedi practice many forms, many styles of lightsaber combat. It is good to know them, but not to rely on them. You may have already felt the Shicho. The simplest of the forms return to you as your skill and perceptions have returned. Others may come with time, with experience. Very Но тебе-то легко говорить, поскольку ты по классу, скажем так, консул. Ну, он тоже консул. А если бы я выбрал джедая-защитника какого-нибудь, который на силе вообще не заморачивается, ask. только на световом мече. Вряд ли ему впрок пошли бы твои советы, что не надо заморачиваться на световом мече. Крей, кто ты? Джедай или ситх? Does it matter? Of course it does. Such titles allow you to break the galaxy into light and dark, categorize it. Perhaps I am neither, and I hold both as what they are, pieces of a whole. Know that I am your teacher, and that is enough. Тогда кем ты была? What do you wish to hear? That I once believed in the code of the Jedi? That I felt the call of the Sith? That perhaps once I held the galaxy by its throat? That for every good work that I did, I brought equal harm upon the galaxy? That perhaps what the greatest of the Sith Lords knew of evil they learned from me? What would it matter now? There is only so much comfort in knowing such things, and it is not who I am now. Я все же хочу услышать твой рассказ. There are dark places in the galaxy where few tread, ancient centers of learning, of knowledge, but I did not walk alone. To be united by hatred is a fragile alliance at best. My will was not law. There were disagreements, ambition, and hunger for power. There are techniques within the Force against which there is no defense. I was cast down, stripped of my power, exiled. I suffered indignities and fell into darkness. And use that knowledge to become greater than I. That is all I ask of you, and that is all I desire. In you all my hopes rest for the future, for the Force. Я хочу знать больше, Крея. If it means so much to you, then this I swear to you upon my life, upon our lives, that when your training is complete, I will answer everything. There shall be no more shadows between us, only truth that exists between master and apprentice. Так, у меня есть другие вопросы. Кстати говоря, слово свое она сдержит. And I will К answer. концу обучения она действительно расскажет все. И даже больше. Nothing more than we already know. There is danger. Так, ну значит надо еще повлиять, чтобы она про ситхов рассказала. Ну, в общем-то, ролик-то вы уже увидели, да. Что она состояла в этом триумвирате ситхов. И они оттуда ее изгнали. А за какие такие проступки будем по ходу дела узнавать. Good day. I am B4D4, Administrative Assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. I am attempting to connect you with Executive Officer Jana Lorso. May I put you through?
Но вы понимаете, что здесь будет сюжет, конкретно привязанный к этой станции, и будет два варианта решения этого конфликта: светлая и темная сторона. Я обычно выбирал всегда первый вариант, этого Мозу, ну, даже когда за Ситха, кстати говоря, играл. Но сейчас вот хочу ради интереса попробовать за Черка. Ну, давайте по привычке еще с первой части будем Черкой звать. Хочу попробовать их вариант. А что ей нужно? I am sorry, but I do not know. I am only her administrative assistant. May I put you through? Давай. Thank you. I will connect you now. Good day. Thank you for accepting my call. As my assistant no doubt informed you, I am John Alorso. Почему вы звоните? I understand that you were approached by an Ithorian earlier. Doubtless he tried to obtain your help, attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats. Вызывать во мне чувство вины? Yes, they play at being downtrodden innocents, having come to you because of these Jedi rumors that are going around the station. И какие же слухи? Oh, I'm sure you've heard that you're a Jedi, one of the last, wanted by the Exchange and who knows how many other organizations, for reasons good or ill. But that's of no interest to me. The Jedi, and your standing with them, have no bearing on this discussion. Продолжаем. I believe you're a person of influence, someone I'd like on my side, rather than aiding the Ithorians, whose quasi-mysticism and bumbling foolishness is standing in the way of progress and profit. I'm not asking for your help, though. I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely rewarded. You'd be helping yourself. If you're interested, please visit our offices here in Residential 082. B44 will know what to do when you arrive. О какой работе идет речь? I'd rather discuss that in person. I'll be more than happy to answer any and all questions when you visit our offices. Я загляну к вам, когда смогу. Excellent. Good luck with that messy investigation, and I hope to see you shortly. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going immediately. Тебе не запарило спать-то еще? Сколько можно? Как медведь. Мы хоть медитируем, а этот реально дрыхнет. I do not have the years required, nor the desire to indulge you. If he served in the war, well, Jedi are supposed to be tough, capable. Yes, and what are they without the Force? Take the greatest Jedi Knight, strip away the Force, and what remains? They rely on it, depend on it more than they know. Watch as one tries to hold a blaster, as they try to hold a lightsaber, and you will see nothing more than a woman, or a man, a child. But to lose so much, I guess I didn't realize how much they relied on it. Do not be surprised. In many ways, even you are more capable than a Jedi. You could survive where they could not simply because you do not hear the Force as they do. It is irony of a sort, and it is why I tolerate your presence now. But such a loss of ability, for a Jedi, it seems so extreme. He has been gone from war some time. It is conflict that strengthens us, and isolation that weakens us, erodes us. Add to that he turned away from war, did all that he could to forget it, and the last piece clicks into place. But we have spoken enough of this, and we do him a disservice by not speaking of this while he is present. I've come to inform you that the Talosian government has completed its inspection of what's left of the Paragus facility. It appears that the Harbinger had indeed been present, though it was gone when our ships arrived and was responsible for the station's destruction. Logs recovered from the facility's wreckage indicated that the miners perished as a result of sabotage, which began while you and your companions were either incapacitated or incarcerated. As such, you are to be released from house arrest. However, the Republic is sending its own ship. They have insisted that you remain on station for the duration of their search. И сколько нас тут будут держать? The sojourn is already en route, likely not more than a few standard days. Feel free to use these quarters during your stay. А черный ястреб все еще считается конфискованным?
The vessel's IND is complete. Please visit the TSF station and entertainment module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. The Ebon Hawk should be transferred from the impound docks by the time you're free to leave. Как насчет моего дроида Т-3? After filling out the paperwork, it'll be transferred with your ship along with your confiscated weapons and armor. Круто. Well, now what? We can't just stick around. We need to find a way off this station. Whether it's the Ebon Hawk or some other ship. We could hit Nar Shaddaa, maybe. If you've got people coming after you, it's where you go to get lost in the crowd. А ты как думаешь, Крея? It is difficult to say. I feel we came to Telos for a reason, but we may have spent too much time here already. Even if the Harbinger was destroyed at Paragus, more Sith could already be on their way. Still, there is a chance we might learn of other Jedi here, on the planet's surface. Jedi who might help us restore your abilities, or sever the link between us. Well, what do you think? Оставаться ли здесь или исследовать Тилос, нам все равно нужен корабль. Давайте найдем черного ястреба. Makes sense. I'll follow your lead. Ну, в самом деле, что нам еще делать? Сначала нужно восстановить, скажем так, мобильность. Хотя я уже знаю, что там с кораблем. Как ни крути, нам придется здесь потусоваться какое-то время. Вообще, я полагаю так, что здесь вот эти терки между Черкой и тарианцами связаны опять-таки с восстановлением Тилоса. Это вечная тема, она начинается с этой части и продолжается даже спустя, сколько там, 200-300 лет прошло-то, да, между этой частью и онлайновым Звездными войнами. Там же все равно продолжается это восстановление, и ему конца и края не видно. Они все восстанавливают. Вообще, по-моему, конечно, в счете эта планета окончательно загнется. Так что при любой возможности похерить им тут все предприятие, и я как раз так и поступлю. Твою мать. Почему же он не пришел сам? Что Чодо хочет от меня? Да, продолжай. Нельзя ли поближе к сути дела? Исцелить меня? Perhaps Choda Habat should turn his eyes to his own people if they truly suffer so. Я подумаю. Свали уже, улитка. Блин, они меня раздражали еще в первой части. Они, по-моему, не такие навязчивые в Сваторе. Или их вообще там нету. Я что-то, кстати, честно говоря, не помню. Что вот за Инквизитора бегал, что за воина, что за контрабандиста. Что-то, по-моему, ни одной улитки не встретил. Вот посмотрите на этого дегенерата. Лукас, походу, когда их придумал, в тот день был жутко обдолбанный, реально. Ну, знаете, бывает, когда накуренный очень долго там пялится на что-то. Конкретно в этот день он, наверное, смотрел на улитку, как она долго, протяжно, натужно ползет. Вот из этого и получились тарианцы.
Голова от улитки и манера разговора тоже. От улитки. Долго, протяжно, нудно. Жесть. Так, ну все, короче, давайте заканчивать. Приземлились в Новой Гавани, как говорится. Первым делом нам нужно, конечно же, метнуться к Черному Ястребу, потому что нам нужно барахло наше собрать, оружие, там, какое-никакое, деньги. Хоть чем-то отстреливаться, потому что здесь, по-моему, придется повоевать. Ну, надеюсь, вам интересно было посмотреть эту серию. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, комментируйте, заходите, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на канале. Все, спасибо за внимание. Пока.